Hey friends and family, welcome back to my new lesson, and this is Tawhid and I am again here in front of you. And today in this video I am going to share some special tips, especially for those persons who are trying to improve their speaking sector, and not only speaking sector as well as their writing, listening and every single. And I am going to tell something special tips that will be very effective to learn this language properly. So how we can learn this language properly? So what is the main reason why we cannot learn this properly? So stay with us and enjoy the video. And sometimes some people try to ask me that we are trying to improve our this language but we cannot properly improve this language. So what is the main problem why we cannot learn this language properly? আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা হচ্ছে যে এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ইটস এ ল্যাঙ্গুয়েজ, সো ইউ হ্যাভ টু learn it as a language, not as a subject. And most important thing is that first of all you have to change your mindset up. We try to learn this language within 4 months, within 6 months. It's not easy to learn this language within 4 months or within 6 months. It's not possible. You will be able to learn this language by reading one book, two books, or getting one course within 2 months, within 3 months, within 6 months. It's not easy. It's quite difficult to learn this language by using only one book. যেটা বিষয় এখানে হয় যে আমরা একটা নির্দিষ্ট একটা কোর্স করি, আমরা 6 মাস 4 মাস একটা কোর্স করি। কোর্স করার পর দেখা যায় যে আমরা সেখান থেকে খুব একটা ভালো একটা আউটপুট পাই না, আর যার কারণে আমাদের একটা হতাশা কাজ করে যে আমার দ্বারা হয়তো বা ইংলিশটা শেখা হবে না। এটা একটা সমস্যা আমাদের। কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা 10 থেকে 12 বছরে আয়ত্ত আনতে পারিনি, সেটা আমরা কীভাবে মাত্র 6 মাসে আয়ত্তে নেব। হ্যাঁ, একটা 6 মাসে কোর্স করলে অবশ্যই আপনি শিখবেন, অনেক কিছু শিখবেন, বা সেটা আপনার প্রপারলি আপনি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলবেন। এটা সো ডিফিকাল্ট, এটা সবার ক্ষেত্রে হয় না। এটা অনেকেই আপনারা ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগেন যে আমি এটা 6 মাসে কোর্স করলাম, তারপরেও আমি কেন ইংলিশটা ভালো করে লিখতে পারছি না, ভালো করে বলতে পারছি না। ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু learn this language within 4 months or within 6 months. It's quite difficult. It's a long process. Especially learning a language, it's not a short process. It's really a long process. You have to go ahead. You have to keep patient. You have to maintain your regularity. So these kinds of things you have to maintain. Otherwise, you will be not able to learn this language properly. And you have to always remember that it is a long process. It's not a short process. যদি আপনি মনে করেন যে আপনি একটা নির্দিষ্ট কোর্স করে শেষ করবেন, আপনি যখন একটা নির্দিষ্ট কোর্স করে ভাববেন যে আমি একটা নির্দিষ্ট কোর্স করে শিখে ফেলবো, আপনার একটা নির্দিষ্ট কোর্স করার পর দেখবেন যে আপনি ভালো আউটপুট পাচ্ছেন না, তখন আপনার কী হবে? আপনার মধ্যে একটা হতাশা চলে আসবে। সো হতাশার কারণে আপনাকে লেগে থাকতে হবে, আপনাকে সময় দিতে হবে। ইটস নট ইজি টু লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ উইথিন এ few days. So it's not possible you will be a fluent speaker overnight. You have to be patient. You have to give lots of times here, and then you will be able to speak fluently in English. And so I think that it's a long process. It's not a short process, and that's why you have to be patient. You have to be regular. So first of all, you have to be patient. You have to be regular. Then you will be able to learn this language fully. So friends and family, no more now. I will come back with a new video. Then still away and stay with happiness. Have a good day.